165 pounds middleweight division. Ito na yata ang division sa mundo ng pakikipagbasagan ng muka na bibihirang makatungtong ang ating mga kababayang mandirigmang Pinoy na handang itaya ang sarili nilang mga buhay upang maiahon sa hirap ng buhay ang kanilang pamilya sa mundo ng professional boxing. At bagamat buo ang loob at kilala ang ating lahi sa pakikipagbasagan ng bungo at away sa lansangan, ay medyo kinulong naman tayo pagdating sa tangkad at haba ng mga bias. Kaya naman pagdating sa aktual na laban ay medyo nadidihado tayo mga Pinoy kapag ibang lahi na ang ating mga nakikaengkwentro sa ibabaw ng parisukat na lona. Subalit ganoon pa man mga idol, sa paglipas ng panahon ay medyo nakakasabay at tila nakikilala na rin po tayo pagdating sa pakikipagbasagan ng muka sa mabibigat na timbang. Isa na nga po sa patunay dyan ay ang unti-unti pag-alingaw-ngaw ng pangalan ngayon ng tinaguriang The Trigger Man ng Philippine Boxing dahil sa mala-armalay daw nitong mga kamao na walang iba kundi ang tubong Bacoor, Cavite, Zamboanga del Sur na si Weljon Mindoro. Napaka-promising ng boksingerong ito mga idol at masasabi kong malayo talaga ang mararating nito dahil sa 15 laban nito sa kanyang professional boxing ay wala ni isa man lang ang nakaligtas dito, na ang ibig sabihin ay puro knockout ang pagmumuka ang inabot ng mga kalaban ng Pinoy sa kanyang mga kamao. At ang matindi pa nga dito mga idol ay hindi man lang umaabot sa round 5 ang mga pinaslang nito. At dahil laki sa hirap ng buhay sa probinsya ng Zamboanga, bata pa lamang ay batak na sa anumang trabaho sa bukid ang ating bidang boksingero mga idol. At gaya din ng iba nating mga boksingerong nangangarap na maiahon sa hirap ng buhay ang kanilang pamilya, ay napilitan ng batang ito na pasukin ng delikadong sports ng boxing at ilagay ang isang paa sa hukay. At dito niya nasisimulang gimbalin ang mga dambuhalang higante sa 180 pounds middleweight division. Ika-23 ng Oktubre taong 2023 matapos patulogin sa round 3 sa pamamagitan ng knockout ang Indonesian boxer na si Weljon Ray. Tatlong buwan lang ang makalipas ay lumipad ang ating kababayang bida patungo sa bansa ng mga Hapon upang suungin ang isang delikadong laban sa isang Japanese middleweight champion. At bagamat undefeated at knockout artist ang ating kababayan, merong isang Hapon na kampo ng tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue ang talaga namang humamak sa kapangyarihan ng ating bida. Ito nga ay walang iba kundi si Takeshi Inoue na kasalukuyang hawak noon ang Japanese middleweight champion, ang titulong WBO Asia Pacific middleweight title, at lumaban pa noong taong 2019 sa isang pandaigdigang titulo. Kaya naman malaki ang expectation ng mga Japanese boxing fans sa boksingerong ito. Sa katunayan nga po niyan mga kaibigan, sa naging karera nga po nitong si Manny Navas sa kanyang amateur career ay talaga namang rumaragasa ang naging kartada nito dahil nagtala lang naman ito ng 120 laban, kung saan ay 5 lang nga po dito ang kanyang naging talo. Kaya naman pagtungtong nito sa kanyang professional boxing career ay buhay naman ng 10 sunod-sunod na panalo kaagad sa pamamagitan ng knockout ang tumambad dito. Sinabi pa nga ng mga tampalasang boxing analyst na si Takeshi Inoue na daw ang susunod na boxing superstar sa middleweight division. Ngunit sa kabila nga po ng kapangyarihan ng Hapon na ito, hindi naman ito nagbigay takot miski kakulangot sa ating tinaguriang Trigger Man na si Weljon Mindoro mga kaibigan. Kinasahan nito ang boxing superstar kuno ng mga Hapon. Pinaglabanan nila ang bakanting WBO Asia Super Featherweight title. Ika-13 ng Mayo taong 2023. Tuluyan ang naikasa ang bakbakan sa pagitan ni Weljon Mindoro alias Trigger Man at Takeshi Inoue. Ginanap ang kanilang laban sa Okada, Manila, Hotel and Casino, Parañaque City para sa bakanting WBO Asia Pacific Super Middleweight title. May kartada ang Hapon na 19 na panalo. 12 dito ay galing sa knockout at may 2 talo lamang, habang ang ating kababayang Pinoy ay may malinis at banayad na kartadang 10 panalo. 10 dito ay hindi na umabot pa sa round 12 at walang bahid ng anong pagkatalo. Unang round, maagang bumanat ang Pinoy. Mukhang nabigla ang Hapon dahil hindi pa man umiinit ang karburador ay mabibigat na kagad ang mga suntok na binibitawan ng ating bida. Naggangalit ang mga kamao nito na para bang gusto nang tapusin ang laban. Through an uppercut that landed, and sometimes it could be hit. Takeshi Inoue is more defensive comparing to Mindoro, but Mindoro seems like he has confidence and power.
behind all of those punches that he's throwing. Is there a tendency to be impatient or be knocked out, especially before? It's similar. Oh, The way yes. they're throwing. Yeah, yes. And then it basically costs the fight. Oh, Gets good doubled. overhand. You were saying? Oh, but they overhand right hand of Inoue on target, rocking Mindoro with Inoue coming to that. Like I Inoue said, stumbled. And that rocked Inoue. And usually when the knockout artist sees that opportunity, he bounces on the ground. I think Mindoro needs to stay with his jab to set up it straight, because that will all come together. One patience with going going in. The thing is that he just wants to keep set up. He did earlier. Hurt. There is that part of the fight we need to bring up to be patient. And again, Here we go. 15 seconds left. He's throwing it wide for his back. And the two losses on his record, the way that he lost was by decision. So he has not. Suddenly this hard block of boxers. Let's go for it. You know, he's pretty strong team. He should have been knocked out there. In that exchange, Mindoro actually got hit. And that's where Mindoro wants to see that this might be Inoue best round for him. And then distance, because that's where it can be very dangerous for that landed because again, getting that distance. Fighters not that. And again, Round 2, dito na mapapansin ang laki ng katawan ng Japanese champion mga idol dahil makikitang nasasaktan ng ating kababayan sa bawat patama ng hapon sa katawan ni Weljon Mindoro. Pero ang nakakabilib dito mga idol ay kaya namang saluhin ni Weljon ang mga patama sa kanya ng hapon. I taste it. Well, I think it's just seeing if what reaction Mindoro will give him. I'm slippery before. Slippery when it's wet. And it's horrible. It's a horrible thing. Did you see how he just, Mindoro just kind of stuck it to cut the distance and throw off, get off subsection? I love watching the corner of Inoue. They're both vociferous and loud. They know they have a chance here. His hand out there, but it wasn't going to be anything effective or wanting me to even land. And the problem with that is that he leaves that out there and gives Inoue the opportunity. This is Good uppercut, good Yeah. overhand. This is a 50-55 for Mindoro now. Well, I think Inoue is just pressing. Down the distance. Now he's really trying to get right in there with Mindoro. And the thing is, with Mindoro being such a longer reach at such On now, he's getting that confidence and that momentum, and he's hurting Mindoro. Oh, that's a Mindoro, good point. Like in this situation, too short. when he's moving around laterally, Mindoro is actually reaching in easily to be countered. But when they are in that, Inoue yet in this fight. Staggered him a bit, but Inoue just recovered so well. And this is like a wrestling match with such a blockbuster in position of being close to each other, that's when Inoue really has the bigger advantage. Mindoro has not hurt Takeshi Inoue. And he's actually hurting Mindoro in this round Exactly. overhand. This is exactly where Inoue wants to be again. You were saying? that was Round 5, mukhang unti-unti nang nararamdaman ng Japanese fighter ang bagsik ng kamao ni Weljon Mindoro mga idol dahil makikitang umaatras na ito sa bawat patama ng ating kababayan. Puro solid ba naman sa tagiliran ng tumatama sa katawan ng kalaban at minsan ay napapatras na rin itong hapon na para bang gusto mo nang umihi. Get tied up, and he's hurt. Now he has hurt Inoue. Oh, the left hand is on target for Inoue. The blood just oozes out. Inoue left the hand. hook and over. And now he's just trying to. This guy is tough. Yes. Both guys are tough. Yes. And if they press overhead again from He does Inoue, not want this fight to go longer due to if it stopped on a cut. Nice right hand. and that was the same punch at the end of the round that landed by Inoue.
Mindoro's mouthpiece and come out Oh, Overhand. Mindoro gets tagged. with the right hand. Oh, good So overhand. he needs to stick that jab out. We almost got hit with that again on this round. Strong, stiff jab, not a pawing one. Stepping back a little bit. And now he presses again and again. Another overhand. But because of that jab, which is not affecting Inoue. Takes a bully. You know, I have a sense that Mindoro could be leading in the scorecard. But Inoue is That's his threat. He steps back, then goes back to what he's doing. You're right. Oh. Yes, go ahead, please. No, both fighters exchanging. I'll love to see Inoue throw a left hook. Yeah, to be a little more decisive. Mindoro just a little more disjunction. While I do agree with you with that uppercut could be there, I also believe the other side, he's not throwing. I would love. you can see that both guys' power are not as dangerous. But But look at the counter punching of Inoue. Inoue loads up on that right. This is why he's pushing the fight right Yes, now. Yes, he's now knocking and nailing Inoue time and again. 3 straight attacks, and he's scoring. Yes, he is. A good Oh, uppercut yes, by sir. Inoue. But Mindoro coming back with his own a little uppercut as well. The uppercut has been the golden punch here. Referee broke that action up. Another overhand by Inoue. And that's where he's going to all day in this fight. Both have unleashed it. Both have both uppercuts and overhand right. Yes. At dahil sa ganda ng mga ipinakitang laban sa ating bansa ng tinaguriang triggerman ng Philippine Boxing, Weljon Mindoro, ay nabigyan ito ng isang malaking laban sa Amerika. Alam naman natin mga idol, hindi lahat ng mga boksingero sa Pilipinas ay nabibigyan ng pambihirang pagkakataon na katulad ng ganito. At ang isa sa pangarap ng lahat ng mga magigiting nating mga mandirigmang Pinoy ay maipakita sa buong mundo kung gaano nga ba kalakas ang lahi ng mga mandirigmang Pinoy. Ika-10 ng Hulyo taong 2024, tuluyan na lumipad pa Amerika ang tinaguriang triggerman ng Philippine Boxing upang harapin ang knockout artist ng bansang Australia na si Joel James Camilleri alias Mr. Clean. Hindi biro ang babanggay ng bagito nating bida mga idol, sapagkat dati nang lumaban sa pandaigdigang titulo ang Australian boxer na ito. Naging Australian middleweight champion at tangan din ito sa kasalukuyan ang WBC Asia middleweight title. At bukod pa nga dyan ay may malawak rin itong karanasan pagdating sa pakikipagbasagan ng ulo sa ibabaw ng parisukat na lona. Kaya bagamat undefeated ang ating kababayang bida ay hindi dapat ito magpakumpiyansa sa kanyang magiging kalaban. May kartada ang Australian boxer na 29 na panalo. 14 dito ay galing sa knockout at may 8 talo. Habang si Weljon Mindoro naman ay tanga ng kartadang 13 panalo. Ang 13 sa kanyang panalo ay tinapos niya sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anumang pagkatalo. Unang round medyo nagkakapaan pa ang dalawang boksingero mga idol. Pero mapapansing mas di hamak na mas malaki si Mr. Clean. At ayan na nga, naunang bumira si Weljon Mindoro mga idol. Isang 1-2 combination ang binato sa bodega ni Calvo. At agad naman itong sumagot ng isang right hook. Spoke to Camilleri yesterday. Said that he admires Andre SOG Ward in London and Rio. And he said the ring IQ of Andre Ward is what he admires. And he said that facing a puncher of this tends to use that shot to frustrate the puncher. He said he's been in with punches. As he lands a Mindoro frustrated figure, and then he'll start looking for the KO. And in the meantime, Camilleri, the man from Melbourne, since he moved to Sydney to manage the Costa Zoo, the Costa Zoo boxing school. After his contest with Tim Zoo, the left hand wandering around his quad and kneecap, walks his man back across the ring. Remember, both men scaling an identification as a reigning world champion. He knows a thing or two about power, but not loading up everything within his shape. There's good right hand to the body, followed by left hook upstairs. From naturally goes left and right. He's Camilleri. John Mindoro seeking to pin him against the ropes, bring him square in there. He did get through the power driving right Camilleri, but then Mindoro backing his man across the ropes with a forward foray, but keeping his composure under fire and answering with a single was Camilleri. From out of the line of sight of Mindoro, from around the kneecap, just cracked right into his face to disrupt his forward movement. Beautiful shot with that lead left from Camilleri, together with a right uppercut. Pulling the
Round 2 na mga idol, ganda ng palitan ng dalawang boksidor. Talagang toe-to-toe. Ito yung mga laban na masarap panoorin. At dito ka bibilig kay Well John mga idol. Dahil hindi ito takot makipagpalitan ng muka sa kalaban. Kitang nasasaktan ng Australiano sa mga binabatong suntok ni Kabayan. Dahil makikitang napapayakap ito sa tuwing sumasapol ang kamao ni Mindoro. Camilleri goes by the nickname of Kama KO, 14 wins of his 29, coming via the short boot, remember, and near that collectively by the gloves and forearm of Camilleri. So Mindoro continuing to shape constructed left hand once again, and Mindoro reduced to swinging and missing with his vaunted backhand. Tried the lead left hook but blocked at the clinch before the intervention of the referee to separate the two. Closing seconds of the second round. Figure up in the boxing ring as he circumnavigates, his back skimming against the ropes. Turns the tables around. And again, just even though Mindoro made his man miss and came out of a crouch with a speculative. Well, Mindoro out aggressively and letting a fusillade of punches go, and a couple of the body shots did get through, followed by a flashing right uppercut. Pinned in his own chest as he sunk his feet into the canvas and got real leverage onto his shots. But now it's Camilleri walking down a knockout artist, and he's teeing away to the body. Before him is Camilleri, keen to try and fashion a clinch, but then just, oh, beautiful two-shot salvo to the body from Mindoro. Perhaps his best punches of the entire contest, or cuffing away with a right hook to the head. And again, it's a question we often pose when you've got a man who is used to touching opponents and seeing Asian Continental title at 75 kilograms. But oftentimes, when a puncher is landing for, will the curse of the puncher befall, well, John Mindoro tonight? Still early days, of course, in this battle for the 8th. Round 3. Dito na malalasap ni Calvo ang suntok na hindi niya pa natitikman. Medyo makunat din kasi itong si Mr. Clean mga idol dahil hindi pa ito nakakatikim ng knockdown sa kanyang boxing career. Pero pagdating sa ating kababayan ay tila ba nagmistula itong batang walang kalaban-laban. Harder. And even though they say they're prepared to go the distance, and no doubt physically they are, and sometimes play tricks in the having made his debut in 2019. Camilleri with a cuffing right hand and then tying his man up to waltzing back to his behind his shoulder to ward off the incoming fire. And again, it's a disruptive lead left that he's continuing to work behind Camilleri. Space of centre ring is boxing a clever physical contest. Left-right combination not too far away from Mindoro, but Camilleri tucking up tempo, proffering the half cover guard. There is Spark 5 and overhand right, the left hook which followed may have glanced the nose of Mindoro. Again, when Andy and I were observing him work out at the Rocky Road Gym, as a flashing left-right combination catches Mindoro after the right hand was inaccurate, clocking up the miles on his fistic odometer as he glides around the perimeter of the ring. Camilleri, the advancing Mindoro. From Camilleri, he's possessed of that timing that just produces a distinctive sound. Walked his man down, but Camilleri landing with the inside of the glove, and then an altogether cleaner right hand, and another one from Camilleri, followed by a left hook, boxing down. Overhand left was a barroom brawl of a blow from Mindoro, couldn't quite beautifully off the ropes, as Mindoro tries to respond with a right uppercut of his own, but he's walked back across the ring by Camilleri, who is just new. 8 rounds for this Asian title won't hold any fears for him. But again, it's a very dynamic manner, neutralizing the bombs that are housed in the boxing gloves of the left and right fists of Mindoro. Remain responsible, but now he's beginning to be teed off upon by Mindoro. Is this a stoppage? No, it's a standing count. So, referee Valerie passed beautiful left hook, but then a right hand in response from Camilleri. But Mindoro really is finding the range on his punches now and wearing. Oh, that's a beautiful right hand on the resumption, but now Mindoro has got his man going and is seeking to demonstrate that he is a precise and merciless finisher. He's taken a standing count, back into the breach, steps Mindoro, senses that he's got his man going, he's wrestled him down to the canvas. That gives him like Mindoro, that could well be a long 90 seconds. Camilleri on the ropes above our commentary position, bobbing and weaving, trying to hold off, but he's taken a right uppercut and a tough brief respite. The referee wipes the gloves clean and he's walked onto a shot, which was an uppercut, which sends Camilleri to the canvas to take the second. Howler's
come in from Dino Willinghurst in the corner. The corner of the Australian Joel Camilleri stopping this contest. Matapos nga po ang ipresibong panalo sa unang tapak ng ating bidang halimaw sa bansang Amerika, 5 buwan ang makalipas ay muling napalaban ng triggerman ng Philippine Boxing, Weljon Mindoro, sa 6-footer Brazilian boxer na si Lucas de Ubre. Ito ang ikalawang laban ng ating kababayan sa bansang Amerika. Pero matindi rin tala ang sipag nitong si Mindoro sa training mga idol. Biruin nyo, halos 5 buwan lang nagpahinga, sasabak na naman sa matinding laban. Ito ang ating kababayan. Madalas kasi sa mga boksingero ay umabot ang 1 taon ang pahinga bago ito muling lumaban. Pero mukhang kondisyon naman itong ating kababayang halimaw mga idol nang sumampa ito sa ibabaw ng parisukat na lona. Unang round, maganda ang panimula ni Weljon Mindoro mga idol. Matibay din yung Brazilian kasi nakakaya niyang saluhin kahit papaano yung mga hooping body shot ni Mindoro. Well, iba talaga ang mga suntok sa mabigat na dibisyon. Talaga naglalagotukan na para bang kumagat ka ng malutong naman sana sa lutong ng mga suntok ng mga middleweight boxer. Was the professional records of 15 wins, 0 loss, 1 draw. 15 with knockouts. Knockout puncher itong totoo si Weljon Mindoro. All the way from Zamboanga del Sur. Ito naman si William Rake, isang kilalang boksingero sa Jakarta, Indonesia, Andel Wimperek Stable. Magkakasubukan itong dalawa. Mananockout kaya ni Weljon itong si Rake. Sa nakikita nyo, agresibo si Weljon. At ito namang si Indonesian ay maingat sa pagbibitaw ng suntok. Mindoro naghahanap ng advantage against William Rake. They're in the same weight category sa middleweight, pero mukhang malaki ang stance nitong si William Rake. Kaya si Weljon naman, si Triggerman, ay umahanap ng tiyempo para mapatulog itong kalaban niyang Indonesian na dinayo siya dito sa Zamboanga para lang makatunggali dito sa El Puño, Zamboangueño. Weljon Mindoro, good straight. Weljon, tinamaan si Rake. Kung mapapansin nyo, parang flat-footed itong Indonesian. Hindi masyadong nagbibitaw ng suntok, pero base sa kanyang track record, malakas itong magpatama ng suntok si Rake in his matches, former matches in the Jakarta, Indonesia. Last 10 seconds of the first round. And round number 1, the Triggerman versus William Rake from Jakarta, Indonesia. Power straight jabs from the Triggerman, Weljon Mindoro. Tinatarget niya na ngayon. Kanina tinatarget niya yung bodega ni Rake. Ngayon tinatarget niya yung mukha. Sa ulo mga patama ni Weljon. Ito na ba kaya ang katapusan ni Rake on the second round of this professional match? William Rake throwing his power punches. One time, tinamaan ni Weljon.
Bagsak ang Indonesian. It's in. Oh, tapos. Matapos ang 16 na sunod na pagkakapanalo ay nabigyan ng pagkakataon na mapalaban sa isang world title fight noong February 1997 ang ating kababayan na si Jerry Fearless Peñalosa kontra sa Japanese boxer na si Hiroshi Kawashima. Bagamat nakakalamang sa dami ng laban, si Peñalosa hindi ito naging advantage ng ating kababayan sa laban sa Japanese boxer. Ito ang unang sabak ni Peñalosa sa isang world title fight, samantalang si Kawashima naman ito ang ika-6 na beses na didepensa niya ang kanyang world title belt mula nang makuha ito sa Meksikanong si Jose Luis Bueno. Dala ang magandang record ng ating kababayan, lakas loob na hinarap ang mahusay na Japanese boxer. Buo ang loob ni Peñalosa na magagapi niya ang kalaban. Naganap ang laban sa Kokokigan, Tokyo, Japan. Ito ang unang laban ni Peñalosa sa labas ng bansa at unang laban sa world title. Bagamat dayo ang ating kababayan at unang laban sa world title sa bansang Japan, hindi mo ito makikitaan ng pagkabahala sa laban. Unang round pa lang, ipinakita ni Peñalosa kung gaano siya kateknikal lumaban. Magagandang kombinasyon kagad ang mga pinakakawalan. Mucho más oportunidad de que él pueda entrar y salir como aquí lo intenta hacer. Ya soltó al menos el cuerpo. Derecha, sí, va a ser incómodo Peñalosa en lo que... Sí, que sabemos que los filipinos son grandes boxeadores, ¿eh? Sí. Ha habido cada uno, ¿te acuerdas? Bueno, ahora mismo ese chico Mayol sacó... Sorpresa. Buena izquierda, metida en un gancho corto y ya se decide atacar. Ahora sí. Cambia demasiado Peñalosa. No. Terminó con Barrera y bueno, con Morales también le dio una dosis muy parecida. Y Kawashima aquí se lleva la... Jerry Peñalosa. Va al frente con la mano derecha Peñalosa. Falla también con la derecha por ahí. Interesante, es una combinación de poder y velocidad en el round inicial. Por lo pronto una actitud bastante... Como un referee no está en pantalla, bueno, ahora da la vuelta. Pero generalmente no aparece en la pantalla de televisión porque sabe trabajar muy bien para ello. Un referee hecho no especular. El que especula termina en el trabajo del referee Richard Steele, lo que es la experiencia. Nunca aparece en pantalla. Richard Steele, que va a tener Richard Steele cerca de 50 años. Yo creo cerca de los 50 años, pero todavía le da para seguir Peñalosa. Únicamente Kawashima ahora tampoco responde. Ahora bien, la izquierda de Peñalosa cuando entraba Kawashima en la pelea va a chocar prácticamente contra las sogas. En la cuenta de los jueces. Izquierda otra vez de Jerry Peñalosa. Ya Kawashima un jab con la mano derecha que sacude la cabeza de Hiroshi Kawashima. La izquierda otra vez y retrocede el japonés por segunda ocasión. Segundos finales del round 2. Al cuerpo conecta Kawashima, con la derecha lo esperaba Peñalosa. Ahora un buen volado con la mano derecha, va a la lona, Kawashima no cuenta, dice. Y otra vez está retrocediendo en su boxeo, caminando hacia atrás y Peñalosa soltando con velocidad. Gancho Jopper y ahora buen trabajo con dos rectas, izquierda y derecha. Pelea esta noche en Tokio. Y cambia la combinación ahora Kawashima, con la derecha atacando abajo y de inmediato arriba, con un buen upper. Cercha, así trabaja Kawashima. No se equivocaban los expertos cuando decían que iba a ser un duelo de poder a poder. Los estilos se pueden acoplar. Estamos viendo una gran... En la táctica sigue haciendo lo mismo, encerrándolo, yendo hacia adelante, pasitos cortos, basados en un buen boxeo. Otra vez era Peñalosa, ahí va a tratar de contraatacar Kawashima. Y otra vez vean cómo se vuelven a prender. Lanza bien la izquierda, mejor la derecha. El jab ahora es el que puede marcar la diferencia. Un Kawashima que tanto él como en su esquina saben que están con buen destino por parte del de naranja. El filipino Jerry Peñalosa. Otra vez lo vuelve a lanzar. Mira, lo que pasa es que son chicos los boxeadores que pelean en Japón. Generalmente son pesos pequeños. Y el ring se ve mucho más grande, ¿no? Y en suma, David, de la superficie blanca, Claro. la mayor tiene la derecha bien educada. Dicen que es el golpe que abre las peleas, el básico para el boxeo. Quien no le menciona. Mayor amplitud, claro. Que estamos explorando la superficie de Las Vegas, que es azul. Azul, sí. Colores... Alguna vez roja en una pelea de Chávez, yo me acuerdo. Los japoneses como filipinos para el boxeo. Primero hacen el famoso Thai boxing. Este ha soltado también buenos golpes. El jab retrocediendo por parte de Kawashima. Incurre el abrazo y ahora sí, la intervención de Richard Steele para terminar el tercero. Pero también sabe que la pelea es larga y que
no hay que enseñar todas las cartas a partir de los primeros episodios. Buen ataque de... Y Kawashima, David, si algo ya encontró en Peñalosa es que sabe que su postura más débil es cuando él ataca, ¿eh? Y empieza. Sí. Solo cuando las condiciones físicas del boxeador se merman. Falla con la mano derecha Kawashima. Entra por fuera con un volado Peñalosa, pero no pasa nada. El cuerpo entero y nada más gira la cara. Buena Parece que el defensa, golpe ¿eh? es el que le cambia. Claro. Buen boxeador, Fuentes. Bien Kawashima ahora por golpes ahí. Atacan con mucha precaución los dos. Ven a Kawashima pegando abajo. Peñalosa ahora estira los brazos, dice no me hiciste nada. Cumple con su boxeo esta noche. Otra vez la izquierda. Es que el movimiento que tiene para quitarse el golpe Kawashima es extraño, ¿no? Voltea la cara, ¿no? Es el famoso bending. Algunos lo hacen de... Buen jab de Peñalosa. Ataca abajo. Me parece que la instrucción para Kawashima es pega abajo. Velo mermando físicamente abajo. Después con un volado de mano derecha. La pelea sube y sube de intensidad. Cambian golpes y van creciendo en forma, en dimensión, para contrarrestar la velocidad del boxeador filipino. También se ha llevado sus buenos golpes Jerry Peñalosa. Y aquí en Tokio con la exhibición. Mira, ataca abajo y Peñalosa sabe que abajo no ha tenido defensa y otra vez pintaba para abajo. Que había un contacto con la cabeza, no lo hubo. A veces igual lo hubo, pero no abrió nada por fortuna, pero está bien, ha sido una pelea limpia hasta ahora. Juega a marcar bien. Fallar. Disparos al aire por parte de Jerry Peñalosa en 2 ocasiones. Trabaja bien ahora en el terreno corto, que es lo suyo, con la estatura que tiene. Buen trabajo ahora de buena combinación ahora de Kawashima. Antes caminaba hacia atrás defendiéndose. Ahora camina hacia atrás invitando a que se mueva Peñalosa, que vuelve a romper. Y mejor una perfecta derecha en jab, dura, plena, bien puesta en el rostro de Kawashima. Sí, la verdad es que ahora mismo nadie sabe. No, caray. En el tercer y cuarto emparejó Kawashima y este se lo pudiera estar llevando él. El japonés empieza a hacer su boxeo. Bien cómo lo levanta. Perfecto trabajo. ¿Quién va ganando la pelea? Está muy, pero muy pareja. Nos espera una segunda parte de combate muy interesante. Sí, Peñalosa había empezado bien en el primero y segundo. El upper entró bien con la derecha. Ataque completamente abierto de ambos boxeadores. Richard Steele entra perfecto para separarlos. Calientito, termina el quinto. Calzoncillo anaranjado. Están dando... Espera ahora Kawashima, una combinación derecha-izquierda. Kawashima que aprovechó para meterle un jab por ahí con la mano derecha. Ahora lo espera con la izquierda en el upper, que no alcanzó a entrar totalmente. Si hubiera entrado totalmente, que es su inicio. Pero cuidado con los filipinos, que en cualquier momento vuelven por más. Sí, son unos guerreros, bien curtidos. Los filipinos les fue muy bien. Kawashima está bien en la lona. Así que ahora se ha convertido en un combate de estrategias, de inteligencias. Bueno, ahora es un combate de estrategias. Vamos a ver quién saca la mejor parte ya entrando al lo que es la segunda mitad de este combate. La izquierda de Peñalosa. Kawashima ataca con combinaciones también. Ofreciendo entrar y salir, y ese es un gasto doble. Más parado el caso de Jerry Peñalosa. Vean cómo entra y sale con buena combinación abajo, David. Sí. Ahora responde Kawashima con poder y entra con combinación derecha-izquierda. Lo lleva contra las sogas. Parece un momento complicado para Peñalosa. Las cuestiones físicas más adelante, que se vaya deteriorando el boxeo del filipino Jerry Peñalosa. Se está acabando el sexto episodio. Una finta, la derecha de Peñalosa, otra derecha, el jab. Y la campana va a aparecer en cualquier momento. ¡Se acabó! Se metió Steele, se metió la campana. Primer minuto, el entrar y salir como lo había hecho. Para tratar de mover a Peñalosa, que se vuelve ya. Parece que tiene mayor movilidad que Kawashima, David, y eso le puede dar dividendos. Sí, obviamente Kawashima ha mostrado buenas condiciones abajo y arriba, ¿no? Sí, definitivamente. Eso termina por resentir. Esquina con vida por lo menos para el 11º episodio. Antes de Peñalosa, que tenía de ventaja aparente, así que no hay nada extraño. Kawashima es el hombre que estaba en peligro en este round y fue en uno de los... Sí. Aquí están los de la NHK, saludos para ellos. Aquí por lo pronto, Jerry le vuelve a mandar, tratar de tomar un poco más de ritmo. Vean cómo quiere meter ahora en la que estorbe a los boxeadores. Es un recurso que tienen los referees. Lo ocupó, bueno, pues
Seguramente le aplaudieron los mercados. Ha estado más cerca a Jerry Peñalosa. 24 knockouts en 35 peleas ganadas. Y aquí otra vez izquierda. El 1-2 clásico. Y ahora tarda un poco el ataque de Jerry Peñalosa. Ha tirado únicamente a la cabeza. Pocas veces al cuerpo con algunos golpes falsos únicamente para abrir la guardia. Tiene que buscar Kawashima en lo que resta del combate, es un knockout porque va a perder la decisión. ¡Uy! ¡Ey! Aquí aparece un buen golpe por parte de Hiroshi Kawashima. ¿En qué Otra vez de boxeo azteca de Azteca América. Va al frente. Peñalosa, Kawashima tira sus golpes como puede. Trata de dejar sogas. Peñalosa termina tirando golpes. Kawashima se defiende. Se acabó la pelea. Levanta los brazos en la esquina del filipino. Nanalo si Jerry Peñalosa sa isang dikit na split decision. Matapos ang laban ay nadiskubre ng mga doktor na nagkapinsala pala ang mata ng Japanese boxer sa laban niya kay Jerry Peñalosa, kaya naman napilitan na ito magretiro sa batang edad. Samantalang ang ating kababayan naman na si Jerry Peñalosa, matapos mapasakamay ang WBC World Super Flyweight title, ay matagumpay niya itong nadepensahan ng 4 na beses. Subalit noong 1998 ay naagaw naman ito sa kanya ng undefeated South Korean boxer na si In Joo-cho.